ambaye nyinyi mko naye na mnaishi naye kama jamii. Wacha nifungue roho yangu niseme ukweli. Unajua kule kwetu sisi tulipigia huyu rais kura. Lakini tangu uchaguzi pale nyumbani mimi nimemuona mara moja peke yake. Hapa Siaya nimekuja naye karibu safari 3. Hasa leo watu wa Kericho wameniambia enda uangalie hii watu wanafanyia nini rais. Mbona anashinda akirudi pale anapanga mipango mizuri nao ili hata sisi tujue. Nimeona ile makaribisho amepatiwa siku yote mzima. Hasa mimi narudisha nyumbani ripoti nawaambie kumbe ni kwa sababu sisi hatujui kukaribisha rais vile nyinyi watu wa Siaya mmemkaribisha. I am so happy. I feel at home. Unajua sisi na nyinyi ni majirani. Tumeishi vizuri. Tunapendana. Tuna changamoto kidogo. Na rais mimi nataka nirudishe shukrani. Wakati umeguruma pale Nyando leo, roho yangu imetulia kidogo. Sababu ya ile shida ambaye hawa wananchi wanajua na kila mtu. Tumepata katika tauni yetu moja pale inaitwa Sondu. Kwa wiki moja ama 2 hatujalala. Machafuko, kupigana, kuuana, na tulikuwa tunasikia vibaya sana. Sababu mimi Sondu town mpaka nyumbani kwetu is only 10 to 15 minutes drive. When we were growing up, the biggest town that we knew was Sondu town. Hata mkipata pesa kidogo pale mnaenda ndio mtangamane, Kipsigis na Jaluo mfurahie nini ni Sondu town. So wakati kumetokea hiyo shida, we were so heartbroken. But today you have given a firm order. Na ni ukweli kwamba wale askari ambao walikuwa wameweka pale walikuwa wamezembea katika kazi yao. Ukisikia viongozi wa pande yetu wanasema ati askari wanatuzuia, wale wanatupiga. Nayo wapande ya Kisumu wanasema askari wanawazuia, saa ile sisi tunafanya haya machafuko. While borders are artificial, the love and the bond between our people, sisi joka war na wale wengine wote can never be separated by those silly boundaries. So the criminal elements in Sondu, Your Excellency, lazima uwapatie masharti 3 kama ile nilisikia ukisema kwingine. Na in fact yao isikue 3, yao ikue number 3 direct. Waende binguni bila hata kupitia kotini. Anybody that causes another human being to die does not deserve to live themselves. And those criminals are known. And the police officers wale ambao walikuwa hapa security team, mimi nimesikia jana wamebadilishwa. Hiyo nashukuru, but that is not enough. We must flush out. Between Kericho and Kisumu, we share such a big boundary. So many towns, Moroni, Koru, Kapsorok, Kipsitet, yote tunapatana na watu wa pande hii. So hii vita ya Sondu, there must be something that is inside of it. Your Excellency, do not leave this region on Monday kabla ya kutoa amri ya hawa wakora ambaye wanasumbua watu pale Sondu. Washikwe na wasafirishwe pali wewe unajua ulisema wanafaa kwenda. Sio mimi nilisema. So wacha tu niseme ndugu zangu, tuzidi kukaa pamoja na tupendane. Sisi kama Kalenjin na Jaluo sisi ni kitu kimoja. In fact, I ran into problem one time, the last point Elisha. Sababu nilisema hii 2022, the worst that can happen is that a Nilot will be a president. Hasa it happened that this Nilot that became a president. Nyinyi tumieni yeye, wacha watengeneze barabara, atengeneze kazi kwa vijana, alete pesa, maendeleo na kila kitu. Huyu ni mtoto wenu. Ni kweli ama si kweli? Si nyinyi ndio mlijenga yeye kwa ODM mpaka akafika mahali amefika? Kwa hivyo akikuja hapa anakuja kulipa deni, si ndio? Rais, lipa deni ya watu wako wa ODM tafadhali. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Aya, Dr. William Oduol, the Deputy Governor of Siaya. Makofi. Oduol Denge. Oduol Denge. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the chief guest of the occasion today, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Jothuru auntie.
Jogemu umor. Umor ginga. Erukamano. Your Excellency, I want to also join the rest of the speakers in congratulating Kubwa. Na mimi nataka niseme ya kwamba huyu rafiki yangu Elisha Kubwa tumetoka mbali sana na yeye. Hii siasa tulianza na yeye 2013, maneno ilienda vile ilienda, lakini mimi nashukuru Mungu Elisha sasa is serving his second term. Na watu wa game vile mimi naona Kubwa, inaonekana utapata term ya 3, na pengine if we negotiate with you, you might just be my deputy governor in the next few years. Kweli ama uongo? Your Excellency, I want to take this opportunity also to thank you, Your Excellency, for the support that you and your administration, together with the Senate, gave me during my botched and choreographed impeachment process. Mimi nataka nishukuru wewe pamoja na serikali yako and the Senate for that support. In supporting me, and by the Senate dismissing the impeachment process, we ensured that political witch hunt and bad manners was not sanitized by the flow of the Senate. And for that, I thank you very much. Secondly, Your Excellency, I want to also say, as I sit down, Elisha, that corruption, Your Excellency, is corruption, whether it is at national level or county level. Me baadhi and me baadhi. Obedi siaya, nyakawawachi me baadhi. I want to call upon even the ODM leaders. They are very quick to talk about corruption at the national stage. They must, on equal measure, talk about corruption, even in devolved counties within their region, and particularly in Siaya County. As I sit down, Your Excellency, I want to talk about one thing, and I will spend 1 minute. And the issue that I want to talk about, Your Excellency, the issue of Yala Swamp. Your Excellency, Yala Swamp is our only gold in Siaya County. Jaswant Singh Rai and a few faceless political leaders in Siaya County are attempting to disinherit the people of Siaya of their only heritage. Your Excellency, sir, Jaswant Singh Rai, he of the Mumias fame, through Lake Agro, has been dubiously given lease for 66 years. 7,000 hectares, 17,000 acres fraudulently. The lease title was issued on the 1st of December last year. Your Excellency, I want to employ your office to ask investigative arms of government to find out circumstances under which that community land was issued to Jaswant Singh Rai without public participation, without an elaborate MOU. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, let me call the Honorable CS Elido Walo. And Your Excellency, thank you for appointing Elido Walo and appointing Dr. Ray Omolo as a PS Interior. Thank you very much. Thank you, Elisha. Mr. President, all protocols observed, good afternoon. Nyasai Ber, Sechete, thank you very much. Your Excellency, let me start by recognizing the presence of my cabinet colleagues. We are here with Honorable Moses Kuria, the CS for Public Service and Performance Management. We are also here with my sister Susan Nakumicha, the CS for Health. In the same vein, Your Excellency, allow me to recognize the presence of senior officers serving in your government. Can you all just stand up from wherever you are? We have got George McGoy there, that's the Chief of Staff in the Office of the Deputy President. Honorable Anyanga, Chairman, Nuclear Authority, Regulatory Authority. We have got Hesbon Omolo there, Director, KEMSA. We have got Dave Carlo there, Director, Lake Basin Development Authority. Odoyo Widi, Chairman, Lake Victoria South Water Works Development Agency. Sylvans Osele works in your performance contracting
delivery unit headed by my sister here, Madam Agnes Odhiambo, who is also here with us. We have got PS. The second PS responsible for the functional mandate of internal security. You have given it back to us, Your Excellency. We thank you. Dr. Raymond Omolo is here. We have got PS trade, industrialization. Okay. We have got Mrs. Nyamunga, Chairperson, Postal Corporation of Kenya. We have Charles Owino Wahongo here, Chairperson, Kenya Institute of Mass Communication. Dr. Evans Odhiambo Kidero, Chief Administrative Secretary in the Ministry of Trade. We have got Steve Otieno here as an advisor responsible for issues of cooperative in your office. We have Fredo Uta here, Chief Administrative Secretary, again in the Ministry of Blue Economy. Honorable Martin Ogindo, Chairman, Kenya Fish Marketing Authority. Honorable Jack Ranguma here, Chairman, Sacco Societies Regulatory Authority. Dr. Alome Achayo, just 2 days ago, Your Excellency, you have appointed as Deputy Ambassador. She's from this area here. From Asembo, but married in Game. And then, who's that? Dr. Amoth, Deputy Director, Acting Director, Medical Services. Behind there, we have Fred Siengo, Director, Postal Corporation of Kenya. Luke Kirindo, Director, Lake Basin Development Authority. Rebecca Mora, Director, again, Lake Basin Development Authority. We have got Engineer Kate, Director General, National Construction Authority. We have got Dianga Waore, Chairman, Lake Basin Development Authority. We have got Nancy Oranga, Director in the Ministry of Labor. We have got Professor Osenya there, Director, Sony Sugar. We have got Millicent Oduor there. Millicent Oduor is Director, Lake Victoria South Waterworks Development Agency. We have got Engineer Chiaji there, a Director at Kenya Roads, Kenya Rural Roads Authority. I can't see there. Pamela Ongoma, Director in the County Government of Siaya. We have got Rita there. And then finally, we have who? I can't see him. Engineer, yeah, Mr. Ogega, Director NATA. From Game here, Your Excellency. Now, we have got Engineer Gumbo, Nicholas Odero Gumbo. Engineer Gumbo, CAS in the Ministry of Transport. We have got Fred Ongo there, Your Excellency, Director AFA. Ongo there, Director AFA. We have got Bevin Boke there. Bevin Boke is Director, Kenya Institute of Mass Communication. Your Excellency, may I take this opportunity to thank you most profoundly for giving the people of this region a sense of belonging in your government. Since you took over as President, Your Excellency, you have appointed me as a CAS, as a CS, you have appointed 3 of us as CAS, you have given us 2 PSS, you have given us about 20 chairmen of parastatals. You have given us the CDF, the person heading the armed forces and reporting directly to you as the Commander-in-Chief, General Ogola. Something we have never imagined since independence, Your Excellency. We have got a whopping 126 senior government officials from Luo Nyanza here serving in your government, Your Excellency. We owe you a great debt of gratitude, Your Excellency, for giving us a sense of belonging in this government. We are part and parcel of this government, and we want to assure you that moving forward, we are going to work with you closely to facilitate successful implementation of your bottom-up economic transformation agenda. Thank you very much. May God bless you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya. Jogem. Jogem. Udowa Jonya. Udowa Jonya. Okay, 1 minute. . 1
Josiah untie. Josiah umor. Josiah will. Sauce rumo joturwa. Akwa unwar wakuru president. Urwako president. Urwako president. Your Excellency, sitasema mengi because your time is spent. Lakini I want to tell you, Your Excellency, this part of Siaya County gave some of us the identity we have today. This is the part of Siaya County where all our elites come from. Your Excellency, when we were in school, we used to be told that when you come from this area, even when you eat, you must eat scientifically. Even when you walk, you must walk scientifically. And some of us were told, Your Excellency, because we are not endowed with very good looks, we were told when the time comes for us to look for the girls, to seduce them, we must do it scientifically. So, Your Excellency, Josiah untie, Josiah umor, akwa umnagimora di, akwa umnagimora di, akwa umnagimora di. His Excellency William Samoei Ruto means well for this country. Come 2027, Your Excellency, the same way we were told we need to live scientifically, we'll define the politics of this county scientifically, so that instead of the less than 10,000 votes you got, we will make sure you get not less than 200,000 votes in Siaya County. That is an assurance we are giving you today. And Your Excellency, sisi kama wewe atutishwi. You held, some of us, you held our hands when we were campaigning to go to Parliament in 2007. We owe you a debt of gratitude. Like C.S. Eliud Owalo has said, what you have done to us as Siaya County is something we can never forget. You do know, Your Excellency, that in this country, for a long time, there have been some posts that somebody could never imagine someone from this region could get. Amid so many odds, you gave General Francis Ogola to be the CDF of our armed defense forces. We thank you, we owe you, and come 2027, we'll come out for you, and you will not be ashamed again like happened in 2022. Nyasaye ogwedhi, Your Excellency, Nyasaye ogwedhi Josiah. Thank you so much. Haya. 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 Your Excellency, allow me to thank you for the incredible gesture in appointing the people from Luo Nyanza in your government. I know this is my day, but Your Excellency, I want to remind you, when you were in Parliament, the day we are voting for the budget, I was the first one to say yes. So I finished my part. Now this list is your part, because I already delivered what the game people sent me to do. So I want to request, Your Excellency, the construction of Gamba TTI, which has been pending. Number two, Your Excellency, I want to request for infrastructure support of Yala Township Secondary, Mutumbu Primary, and Wagai Mixed Secondary. I also want to request for school buses for Mutumbu Girls and Kambare Secondary School. Allow me, Your Excellency, to remind you that I pleaded with you and you told me maybe 2 years' time when the budget allows. The road between Dudi to Muadi and leaves Godkokwiri to Mutumbu, to Lunda, to Siaya. That road connects Kakamega and Siaya County. Your Excellency, if it feels good for you, find time and do for us that road. Also the infrastructure, I know we are with my brother P.S. Omolo. We request for infrastructure support for Gemuagai headquarter and Gemiala headquarter for the DCCs. My Semeji, the CS Nakumicha is here. I came to your office and we talked with Dr. Moth.
What I requested was the upgrading of Malanga Health Center so that when I'm sick, I can be treated there. Also upgrading of Yala Health Center and upgrading of Alwar Health Center so that our people in Game can feel the presence of government in our lives. Your Excellency, I'm very grateful that today you have commissioned the ICT hub in Mutumbu, which is going, the first cohort will be able to get online jobs immediately after they finish their training. For that, I'm grateful to you, and I'm grateful to CS Owalo. And finally, which is more important, we have had this conversation. There's land in Nyamninia, 100 acres. We have Odera Kango University in Yala. I request, Your Excellency, even if you gave us 50 acres, it will be enough to expand that university so that we can increase the numbers of students from 1,500 to 5,000 students. Equally, that particular land, we can have 10 acres to build affordable housing for the students of Odera Kango University. Also, the extension of Ndanu Waterfalls, and also opening Huduma Center in Yala so that services can be close to the people. Your Excellency, thank you for coming to grace this occasion. Your Excellency, you have seen the Honorable Donde. Donde, at 75, is very intelligent. I plead with you that two people who have worked with me, Millicent Okach and Donde, that you find in your schedule, if you can, give them appointment, a board position. In fact, Donde was telling me yesterday, wawaji doluo, kanisa ngona. Donde nyo wajana nyoro, nika inja igni apar, nyaka pradek, tokila to lachi di malo. Kinja igni pradek, nyaka prauchiel, to lachi di kursisi. Kinja igni prauchiel, nyaka prochiko, to lachi di tiendi. Koro, he was encouraging, joma lachi di tiendgi, mondo we joma lai sisi hotel. May the good Lord bless you. The Honorable Chungwa. Joge Muntie, Joge Mamur, amjambo watu wa Game. Najua nimesikia hapa ndio the home of the original professors. Atisio ile bandia ya siku hizi, wale origi. Na nimefurahi kwanza kuja kuungana na ndugu yetu Elisha Odhiambo for his Thanksgiving. Na vile Mheshimiwa David Ochieng amesema, Mheshimiwa Elisha wakati alitupata bunge tukiwa na David, ni kweli tuliona from the last time he is a man who is very focused on the needs and aspirations of his people of Game. Na amekuwa very forthright and focused hata tukiwa bunge. Mimi nikiangalia mahali huwa anakaa nikose Elisha, nasema leo ni kama hakuna bunge, kama Elisha hayuko bunge. And he makes parliament very alive na anajua kutetea watu yake. And we are grateful kuja kushirikiana na ndugu yetu Elisha. Na umeona vile tumekuja tukiwa wabunge wengi because we value him and we cherish him as a very focused leader. Na Mheshimiwa Karoli ametuambia that for every generation of leaders tuko na kazi ambayo Mwenyezi Mungu anatupea kufanya, na akasema ya kuwa tukiongozwa na rais wetu William Ruto, our generation of leaders, we have a duty and a responsibility that God has bestowed upon us. And when I listened to our preacher akihubiri,
alipitia tu hapo. Akasema tuko na jukumu la kuwaunganisha Wakenya wote na kuhakikisha ya kuwa maendeleo inawafikia Wakenya wote sehemu zote za Kenya yetu. And I must thank you, Your Excellency, because you have led from the front. And indeed, Your Excellency, our being here today, na mhubiri pia alisema kama ingekuwa hapo mbeleni, ungekuwa naona na kusikia sarakasi zingine huko. Today, people are focused on just one thing. Where do we want to go to as a people, wa Siaya, wa Game, na watu wa Kenya? Na hiyo Mheshimiwa Rais, ni kuambie that is what you are destined, and that is the purpose that God has put you to be president today to do. And because it is you who told us about 4 or 5 years ago that the conversation of our politics in Kenya is going to change. We are thankful to God, Your Excellency, that today, as we stand here in Gem, in Siaya, the conversation around our politics is changing. We are not looking at each other on the basis of our ethnicity. We are not looking at each other on the basis of what political parties we come from, but we look at each other as brothers and sisters who belong to one nation, one country, Kenya, with one leader, President William Ruto. Na tunawaheshimu wale wengine wote ambao ni viongozi pia. And Your Excellency, I want to encourage you, uendelee kuwaunganisha Wakenya wote. Sisi ambao tuko na watoto wachanga, na nilisikia ndugu yangu Elisha akisema yeye ni mtu wa demokrasia, akasema atatuelezea. Hiyo demokrasia hata mimi nangojea kusikiza. Lakini wakati niliangalia nikaona pia ako na watoto wachanga, na ako na mpango ya watoto wengine wachanga. Naona hajazeeka. Na sisi ambao tuko na watoto, Your Excellency, I want to tell you, ourselves, our children, hata hawajui lugha ya mama, lugha ya baba, hawajui wao ni kabila gani, wanajua ni watoto wa Kenya. And indeed, they appreciate that they are also part of the global community. And therefore, Your Excellency, I want to encourage you, together with these leaders, my brother Elisha, and all these other leaders from this region, who have purpose to work with you for the sake of their people and for the sake of fulfilling what God has destined you and us today as leaders to do for these people, to bring people together, Your Excellency. To encourage especially these leaders from Luo Nyanza. Musiuziwe uoga. Na nimesikia senator wa Kisumu, ndugu yangu Tom, akisema hamnunui uoga, ama mmeanza kununua. Watu ya Game mnanunua uoga. Huyu Elisha kweli ni mtu wa kuuziwa uoga. Nimesikia governor wa Nairobi, our former governor Kidero, akisema ukitaka mayudhe utafuta Elisha utawapata. Uko hapo. Na nikusema nyinyi sio watu wa kuuziwa uoga. Nataka niwaambie hata kupangwa, msikubali kupangwa. Sisi tulisema hatupangwi. Ati hatufanyi nini? Hamfanyi nini? Hampangwingwi. Hata Game hampangwingwi. Siaya hampangwingwi. Mutajipanga. Hapo mbele mtajipanga. Hivyo nimesikia engineer Gumbo akisema. Hapo Gumbo amesema mutajipangia hapo 2027. Mujipange, tuungane pamoja sisi wote kama Wakenya. Au sio ndugu zangu? Kwa hivyo sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. Niwaambie sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza chini ya Mheshimiwa Rais, tutaungana na nyinyi watu wa Siaya, tuhakikisha ya kuwa maendeleo yamewafikia kwa kila kona ya hii nchi yetu, na hata hapa Siaya, because you are a part of Kenya. Siaya is Kenya and Kenya is Siaya. Without Siaya, Kenya cannot be. Sindio? And you must feel a part of Kenya. Na mkijisikia kama wa Kenya, mjue Kenya ni yetu sisi wote. Mheshimiwa Rais, nimefurahi wakati tulikuwa naingia hapa kwa ICT Hub. Nikaona mama ameinua kibango imeandikwa UDA.
Nikauliza, kweli tuko Siaya? Na nikaangalia kama ni UDA, nikaona kibango ni ya yellow, maandishi ni ya black. Nikaona hiyo ni U, hapana O, hiyo ni D kama ile tu, halafu hiyo ingine ni A, sio M. Nikasema kweli mambo yabadilika. Mambo yamebadilika, hajabadilika? Na nimesikia ndugu yangu leader wa Senate, leader of majority in the Senate, Aaron Cheruyot, amesema ya kuwa huyu rais wetu alisoma secondary school inaitwa ODM. Lakini mtu amalizi shule secondary school, alihitimu akaingia university. University inaitwa UDA. Sasa mimi nawauliza watu wa game, tafadhali, sababu this is the home of the original professors. Those professors have taught the president to become Dr. William Samoei Ruto. Wale hawajahitimu, tafadhali tuingie university hiyo yenye inafunzwa na maprofesa wa game, university ya UDA. Kwa heshima, naomba sasa tumkaribishe kiongozi wetu wa nchi, His Excellency the 5th President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. Karibu rais. Basi asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Thank you. Aya. Ndugu wananchi, baba wetu maaskofu mlio hapa, viongozi wote wenzangu, mawaziri mlio hapa, maseneta, viongozi wetu wa majority wa Senate na bunge la kitaifa, wabunge la kitaifa pamoja na wabunge wa county, ndugu wananchi wa hapa game, hamjambo? Jokem umor. Amoso ujadurwa. Jadurwa umor. Jadurwa untie. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye ber. Sejete. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hivi yawane nione watu wa game. Hey. Naona kweli kuna mambo. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutuleta hapa game hapa Siaya. Nataka nimshukuru rafiki yangu Elisha Odhiambo kwa kutukaribisha hapa game. Na tumekuja hapa kwa ibada ya shukrani. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu. Nataka nikupongeze my friend Elisha, mjumbe wa hapa game, kwa kukumbuka ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Na bila Mungu pengine wewe haungefika mahali umefika. Watu wa game tumekuja hapa kusema asante kwa Mungu na asante kwenu watu wa game kwa kumchagua rafiki yetu Elisha Odhiambo. Mimi pia kwa niaba ya hawa viongozi wengine wote, watu wa game na watu wa Siaya, tunasema asante sana kwa kura zenu. Hapa Siaya nilipata kura 4,320. Hiyo ni kura nyingi sana, nasema asante sana jameni. Mimi nasema asante sana. Na hizo kura yenu iliongezeka na ingine ndio nikapita. Si namna hiyo? So watu wa game, kwa kura mlizonipatia, mimi pia nasema asante sana. Kwa niaba ya viongozi wale wengine wote waliochaguliwa, MCAs, wabunge wengine, maseneta, magavana na viongozi wote waliochaguliwa katika taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaambie wananchi wa Siaya na wa Kenya, asante sana kwa kutupatia nafasi ya kupanga na kuendesha mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaahidi kama rais ya kwamba wale viongozi wenu wote mliowachagua kutoka MCAs pamoja na wabunge wenu pamoja na maseneta na magavana,
tutafanya kazi na wao bila ubaguzi wowote, kwa sababu sisi tutaungana kama viongozi ndio tuweze kutekeleza mambo ya maendeleo na miradi ya maendeleo, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Uchaguzi uliofanyika mwaka uliopita ulikuwa na uchaguzi wa aina ya kipekee. Wakenya walisema mambo mawili muhimu katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Wakenya walisema ya kwamba wanataka uchaguzi wa amani, na tulifanya na tukawa na uchaguzi wa amani. Mimi nataka niwashukuru Wakenya wote kwa uchaguzi wa amani uliofanyika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Jambo la pili, Wakenya walituambia ya kwamba wanapiga kura kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nimepita kama rais, sio kwa kuchaguliwa na kura ya jamii moja. Mimi nimechaguliwa na nikapata 25% kwa counties 39 katika taifa letu la Kenya. Kumaanisha ya kwamba Wakenya walisema hawataki mambo ya ukabila katika siasa yetu tena katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu mimi nafuatilia amri ya Wakenya, na ndio nimesema Kenya itaungana. Hatuwezi kukubali tena siasa inayotutenganisha, siasa ya ukabila ambayo inatubagua. Ndio mimi nimekuja hapa Nyanza mara nyingi, ndio mjue ya kwamba hii serikali ni serikali. Nyinyi mnanielewa jameni? Wacha nirudie. Mimi nasema hivi, nyinyi watu wa Nyanza, mimi nataka mjue kama vile Wakenya wengine watashughulikiwa na serikali ya Kenya, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa misingi ya chama ama siasa. Kenya ni moja na tutafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya ubaguzi. Tunaelewana jameni? Na nataka muelewe, siasa imeendeshwa siku nyingi kwamba watu wa Nyanza ni watu ambao ni wa upinzani. Mimi nataka niwaeleze, hakuna watu wa upinzani Kenya hii. Watu wote ni wa Kenya, na upinzani tunamaliza tukimaliza mambo ya uchaguzi. Ile iko ni viongozi wako upande hii na uongozi wengine wako upande hii, lakini sisi wote tunafanya kazi moja. Wale wenye wako upande wa serikali wanasukuma mambo ya serikali, wale wako kwa upinzani wanakosoa na kurekebisha na kuhakikisha kwamba serikali inaendesha mambo ile ambayo inawafaa wa Kenya wote. So all of us are working for the people of Kenya, and we must work together. Tunaelewana watu wa game? Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa, ndio tukubaliane vile tutaendelea mbele as one people, as one nation with one destiny. Leo asubuhi nimeanza kule Kabonyo, na nimeanza kule kwa kuanzisha mradi wa shilingi bilioni 1 ambayo itatusaidia kupata fingerlings ya mambo ya samaki. Tuhakikishe ya kwamba ziwa letu la Victoria tunafanya restocking. Tutakuwa tunaweka kila mwaka fingerlings milioni 7, ndio wakulima wetu na wavuvi wetu hapa katika ziwa la Victoria waweze kuvua samaki, watupatie chakula, tupunguze gharama ya maisha, na tuhakikishe ya kwamba Kenya inapatikana chakula. Mimi nimekuja vile vile hapa, mbali na kuweka bilioni 1 katika hiyo mradi ambayo itatusaidia kwa mambo ya fish farming. Tutatumia hiyo mradi kuhakikisha kwamba zile fish ponds zetu zote ambazo tuko nazo tunahakikisha kwamba kuna samaki. Na ndio sababu katika budget yetu ya mwaka huu tumepitisha ya kwamba
hatutaki tena samaki itoke China. Tunataka samaki ivuliwe na wavuvi wetu na vijana wetu wapate soko, na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Tunaelewana jameni? Vile vile tumeweka pesa milioni 900 ingine hapa katika Lake Victoria. Pale Luanda Kotieno tumejenga fish landing site. Pale Wichilum tutajenga fish landing site ingine. Pale Kisumu mahali inaitwa Ogal na mahali inaitwa Asat tutajenga fish landing zingine. Kule Homa Bay tunajenga fish landing 2. Kule Migori tunajenga fish landing 2. Tumeweka milioni 900 ya kufanya hiyo kazi. Tuweke fish landing site, mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na cold storage, mahali kutakuwa na vifaa ya value addition na processing, ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula kutoka ufuo wetu ama ziwa letu la Lake Victoria. Na tumefanya hivyo katika pia kule katika Indian Ocean. In the whole of the coast region, we also have a similar program. We are putting 9 landing sites in our Indian Ocean coastline, and we are putting 8 landing sites in our Lake Victoria coastline. Tuhakikishe ya kwamba katika ile mpango yetu ya kupunguza gharama ya maisha tunazalisha chakula, na moja ya chakula ambayo tunazalisha ni samaki. Na mimi nataka niwaulize counties zetu za Nyanza watusaidie katika mpango hiyo, and that is why tumeweka pesa nyingi mambo ya fingerlings, ndio tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Nyanza, mtutasaidiana kuzalisha chakula taifa letu la Kenya? Muko tayari? Vile vile mimi nimefika hapa leo kuwatangazia ya kwamba katika baraza